Dakta mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni leo. Jina langu ni Dolly Mrigimbovi. Na chama cha mawakili nchini LSK kimekosoa matamshi yake Rais William Ruto kuhusu mfanyabiashara bwenyenye Jaswat Sait Rai aliyetekwa nyara na watu wasiojulikana na kuachiliwa siku ya Jumapili. Rais wa LSK Eric Theuri amesema kuwa matamshi yake rais kuhusu sekta ya sukari yanaibua wasiwasi, ikizingatia kwa mfanyabiashara huyo ni mmoja wa wale ambao wamehusishwa kwenye mzozo ulio mahakamani kuhusu kampuni ya sukari ya Mumias. Sinde Masibu na taarifa hiyo. Na mtuie radhi mtazamaji kwa mtafaruku huo wa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo ni kwamba bunge la Seneti limeidhinisha rasmi kubuniwa kwa kamati ya wanachama 10 watakaoshiriki mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali ya Kenya Kwanza na muungano wa Azimio. Kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot amewataka maseneta kuweka kando tofauti zao za kisiasa, huku akisema kuwa mazungumzo hayo ni ya umuhimu katika kushughulikia na kuangazia masuala yanayoikabili taifa. Kwa upande wake, kiongozi wa wachache Stewart Madzayo ameunga mkono hoja hiyo, akiongeza kuwa mazungumzo hayo ni ya umuhimu na yatahakikisha taifa linasonga mbele kwa umoja. Mr. Speaker, aware that Article 1 of the Constitution of Kenya provides that all sovereign powers belong to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with the Constitution. Further aware that Article 1(2) of the Constitution provides that the people of Kenya may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. Conscious that Article 10 of the Constitution espouses the national values and principles of governance, which include the rule of law, democracy, and participation of the people. Further conscious that Article 94 of the Constitution provides that Parliament manifests the diversity of the nation, represents the will of the people, and exercises their sovereignty. Recognizing that there is need to embrace. Rais William Ruto hii leo ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika kwenye ikulu ndogo katika kaunti ya Kakamega. Kati ya masuala yaliyozungumziwa ni namna taifa itaendelea kushirikiana kati na mataifa ya ughaibuni, uigizaji wa bidhaa za mafuta kutoka nje, swala linalonuia kuchangia kudhibiti sarafu ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. Mkutano huu ni kati ya sehemu ya ziara ya siku 4 ya Rais Ruto magharibi mwa nchi, ambayo iliingia siku ya 4 hii leo. Rais Ruto atakamilisha ziara yake katika eneo hilo baada ya kuzindua miradi kadhaa katika kaunti ya Bungoma. Hii ni mara ya pili kwa Ruto kuongoza kikao cha baraza la mawaziri nje ya Nairobi. It is very good that we are having this cabinet in Kakamega, maybe for the first time in the history of Kenya. And I think it is a very positive thing to do. The rest of us have been here for a few days, and it's been a wonderful moment being in Kakamega. As you can see, we have good weather. We've had wonderful reception from the people of Kakamega. They have actually requested us to extend our stay here by a month. So you might not see us in Nairobi. You might not see us in Nairobi anytime soon. Bali na haya ni kwamba gavana wa Kiambu Kimani WAMATANGI sasa yuko kwenye mizani na huenda akang'atuliwa kwenye wadhifa wake na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo. Wawakilishi wadi hao wanadai kwa fedha nyingi za umma zimeporwa, huku wakitaka uchunguzi wa kina kuanzishwa. Kulingana nao, WAMATANGI anaendesha shughuli za idara zote bila kuhusisha, jambo ambalo linaathiri ufanisi wa maendeleo katika kaunti hiyo. Hata hivyo, wawakilishi wadi hao wametishia kung'atua mamlakani WAMATANGI endapo atapatikana na dosari. We have seen Governor Kimani WAMATANGI working as a one-man show government, that he's the one who decides where, what to be done, where, and each and every department he's hands-on. That even you cannot ask a chief officer, roads, to give you a grader
you have to report to WAMATANGI's office. We are saying this is not the way Kiambu should work. So one of the problems with our governor is decision making is very poor. On the other side, as you're all aware, the chief officers are accounting officers. They're the ones in charge of the public finance management, and they're the ones who are in charge of the human resource management. So our chief officers are getting 1 month contract. Every month they get a contract. Every month a contract. So it means our chief officers, our accounting officers in Kiambu County are acting as casuals. Governor, today these members of County Assembly are asking you to give us projects that can be accounted for. That is what, and sustainable to our people. Don't give them chicks that are dying within 2 days. We are not going to allow that. And actually we are challenging the Office of the Auditor General to audit this issue. And if need be, people must be surcharged for getting monies illegally, because this house is mandated to vet the chief officers before they are appointed. We also have the small matter of the chief of the CECM roads. As we all know, this house vetted waziris, and 3 of them have resigned. And at an acting capacity, the CEC roads was never vetted by this house. And again, we are inviting the relevant, and we've written to the relevant bodies or arms of government to investigate this matter. And again, if need be, this is an illegality and people must be surcharged. Na uchunguzi unaofanya ya Worldcoin umefichua kuwa mradi huu unalenga raia kutoka nchi zenye maendeleo duni. Kamati ya kudhibiti uhalifu wa mtandaoni umesema kuwa Wakenya wengi hawajui kuhusu vitisho vya usalama vinavyotolewa na Worldcoin. Ikifika mbele ya kamati inayochunguza kizungumkuti cha sarafu ya Worldcoin nchini, idara ya uhalifu wa mtandao imesema kuwa inashirikiana na vyombo vingine kama vile DCI kufichua zaidi kuhusu mradi huo. Na kama Tess Njenga anavyoripoti, sasa hakuna hata Mkenya mmoja kati ya wale waliosajiliwa ambao wameripotiwa kupokea na kuweza kutoa pesa walizoahidiwa. Idara ya kitaifa ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni umebaini kuwa wanaoendesha mradi wa sarafu ya Worldcoin nchini wanalenga watu kutoka mataifa ambayo yana maendeleo duni, kwani raia wa mataifa hayo hawana taarifa kamili kuhusu sarafu ya cryptocurrencies. Individuals, entities, companies. Idara hiyo vilevile imefichua kuwa katika mataifa mbalimbali mradi wa Worldcoin umepigwa marufuku baada ya wanaoendesha mradi huo kushindwa kukidhi matakwa ya usajili, swala linaloashiria haja ya kuwepo kwa sheria bora nchini. So in some countries where they've gone and now the authorities demand full disclosure, they find it non-tenable and they exit. So that is in brief what we're able to establish so far. They're not able to meet the requirements of those countries for registration to operate. They are targeting developing countries, first of all, whereby they think that the minimum wage bill is below average, and therefore a small token will actually be of good use to sell your data. The token, the currencies you're talking about, it is highly likely that they will not be able to convert that into physical cash. That is a deception measure to allow for people to come give out their information. Look at the mobile application first of all. Idara hiyo imeeleza kuwa Wakenya wengi hawafahamu vitisho vya kiusalama vinavyosababishwa na ujisajili kwa Worldcoin, huku wakishikilia msimamo kuwa Wakenya waliojisajili walilagaiwa na wazo la kupokea sarafu hiyo mpya kiwango cha takriban shilingi 7,000, ila kufikia sasa hakuna yeyote yule ambaye ameweza kupokea na hata kutumia fedha hizo. Despite the suspension of the operations, the international, I call it the international Worldcoin operations were only banned in Kenya, but the other countries are ongoing and it is accessible to any global citizen. Worldcoin, ambayo ni mradi wa mkurugenzi mtendaji wa OpenAI Sam Altman, umekosolewa vikali. Hii ni licha ya ujumbe kuhusu usalama wa mradi huo kuchapishwa kwenye tovuti ya kampuni hiyo.
Now, WorldCoin is in its effort is trying to spearhead the Web 0.30 technology, which is a new and emerging technology. When we look at the Web 0.30, it actually leverages on AI, machine learning, and the blockchain technology. And the fundamental idea is actually to decentralize the openness and increase consumer usefulness. Pia imebainika kuwa tofauti na kampuni nyingine zinazotumia mbinu za kawaida za ukusanyaji wa data, WorldCoin inakusanya data kwa njia ya kisasa zaidi na vifaa maalum, huku kamati ya bunge ikitaka kitengo cha kudhibiti uhalifu wa mtandaoni kufanya uchunguzi wa vifaa vya mboni ya macho. We've said WorldCoin is leveraging on blockchain technology in terms of what you put there cannot be amended, it cannot be edited. The nodes that participating within the blockchain have equal rights to be able to deny or to accept any transaction that needs to be done. Of course, that is on the advantage side. Mashahidi wengine wanaotarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo ni pamoja na gavana wa Benki Kuu ya Kenya, kamishna wa idara ya usalama wa data, idara ya upelelezi, miongoni mwa wengine. Serikali kupitia wizara ya masuala ya ndani ilisitisha shughuli za usajili wa mradi wa WorldCoin nchini, huku mashirika ya serikali yakitathmini hatari zinazoweza kutokea kwa usalama wa umma. Yes, I believe this can be done. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Tess Njenga. Taarifa ya kwanza ambako chama cha mawakili nchini LSK kimekosoa matamshi yake William Ruto kuhusu mfanyabiashara bwenyenye Jaswant kwa nyara na watu wasiojulikana na kuachiliwa siku ya Jumapili. Rais wa LSK Eric Deuri amesema kwa matamshi yake rais kuhusu sekta sukari yanaibua wasiwasi, ikizingatiwa kwa mfanyabiashara huyo ni mmoja wa wale ambao wamehusishwa kwenye mzozo ulio mahakamani kuhusu kampuni ya sukari ya Mumias. Demand that we want to make on the president is to not only withdraw and apologize for those very, very unfortunate remarks, but also to allow the due process of law to take its course to its logical. But as a law society, we wish to remind them that they took an oath to serve justice without fear or favor. And we ask them not to relent in seeking judicial intervention. We assure them that the Law Society will support them in the event that they are intimidated as they undertake their duties. And also, we are hopeful that the Kenyan people and the right-thinking civil society organizations and everyone will join us. Maseneta wa muungano wa Azimio la Umoja wamejitokeza kumkosoa Rais William Ruto kuhusu matamshi yake ya hivi majuzi kuhusu jinsi atakavyokabiliana na walaghai ambao wamejikita katika sekta ya sukari. Katika taarifa, kiongozi wa wachache Seneti Stewart Madzayo amebainisha kuwa matamshi hayo ni hatari na ni tishio kwa uwekezaji nchini. Tumeweka pesa bilioni 260. Rais William Ruto amekashifiwa kuhusu hisia zake siku ya Jumapili ambapo aliapa kukabiliana na wafanyabiashara wanaosambaratisha sekta ndogo ya sukari, akitaka wawekezaji wawili wanaopigania udhibiti wa kampuni ya sukari ya Mumias kukoma, kufunga virago vyao na kuondoka. Aidha wahame Kenya ama nitawaweka jela ama wasafiri waende mbinguni.
Haya yalijiri siku chache baada ya mfanyibiashara mashuhuri Jason Trai kudaiwa kutekwa nyara baada ya kanda ya CCTV iliyotolewa na familia yake kuonyesha jinsi alivyokamatwa na watu wasiojulikana eneo la Kilimani jijini Nairobi. Matamshi ya rais hata hivyo ameendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa washikadau mbalimbali, miongoni mwao maseneta wanaoegemea mrengo wa Azimio la Umoja. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, maseneta hao wakiongozwa na kiongozi wa wachache seneti Stewart Madzayo wamebainisha kuwa matamshi hayo ni hatari na tishio kubwa kwa wawekezaji nchini. Mr. Janswant Rai is a human being whose life deserves to be protected at all costs, just like any other person living in Kenya. The president was out of line in stating that Mr. Rai be taken to heaven. And we all know what that means. Mr. Rai's family has had a long history of investments in Kenya, in edible oils, sugar, and other products. It has extended its dominance in the sugar sector, thus President terming him as a cartel. Maseneta hao wakati huo wamebainisha kuwa matamshi hayo yanakiuka kifungu cha 27 cha katiba ambacho kinampa kila mtu haki ya kuishi na kifungu cha 40 ambacho kinaelezea kuwa kila mtu ana haki ya kupata na kumiliki mali nchini Kenya. Article 40 of our constitution stipulates that every person has the right, either individually or in association with others, to acquire, own property of any description and in any part of Kenya. By virtue of this article, Mr. Rai has the right to own and run businesses while enjoying the said right. Viongozi hao sasa wanamtaka Ruto kuomba msamaha kwa jumuiya ya wafanyabiashara wa kimataifa, wakisisitiza kuwa kuna njia bora za kushughulikia masuala yanayohusu ufufuaji wa sekta ndogo ya sukari nchini, wala si kwa kutumia vitisho. And that a lot of us have no second country to run to if we throw this country into chaos. I want to ask the President and the Deputy to know that to whom more is given, more is required of them. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Nikae chonjo. Shukran sana Grace Ahati kwa taarifa hiyo. Mbali na hayo ni kwamba mahakama imetangaza kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino hana hatia katika kesi iliyomkabili ambapo walishtakiwa kwa kumpiga risasi Felix Orinda almaarufu DJ Wolf. Upande wa mahakama umesema kuwa uamuzi huu uliafikiwa kwani upande wa mashtaka haukutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya Babu Owino. Ushahidi wake DJ Wolf ulichangia pakubwa uamuzi huo, Wolf akisema kuwa hakumwona mbunge huyo akiwa na bunduki wakati wa kisa hicho cha yeye kufyatuliwa risasi kilichotokea katika klabu moja jijini Nairobi mnamo Januari mwaka 2020. Hakimu mkuu Bernardo Choi amesema kwa upande wa mashtaka ulikosa kurekodi taarifa ya mwadhiriwa na kusema kwa ushahidi ulitolewa haukutosha kumpata mbunge Owino na hatia. Thank you very much, members of the press. Today I want to take this opportunity to thank the Almighty God for the just concluded case, for the judgment that has been read today by Honorable Bernardo Choi. I want to take this opportunity to thank my advocates, Advocate Duncan Okach, for the great job he has done, Advocate Elisha Ngoya, for the great job he did, Senior Counsel James Orengo, which I ought to have started with in that order, Advocate Ndegwa Njiru, who's also taken his time to be here with us, who has helped me in several other cases and also this case. And I really want to thank members of the press. I also want to thank members of the public for the patience they've had with me in this case. And also, most importantly, I also want to thank my wife and my family members for the great support they accorded me during this trial.
also want to thank DJ Evolve, Felix Odhiambo Orinda, for being my friend, for trusting in our friendship, for always being there for me. And I want to say that this judgment has gone the way the Almighty God wanted it to go. That is how God wanted it to go. And I want to say that the day that I will be victorious is the day that I will see DJ Evolve walk, stand by my side. And I want to assure DJ Evolve and members of the public that I will walk by DJ Evolve's side. I will always be there for him. And in fact, I'm planning to take him to India for further treatment. And I'm praying to the Almighty God to grant Felix both the physical and spiritual strength to heal Felix and to ensure that Felix walks in the near future. Na sasa tuelekee kaunti ya Mombasa. Kamati ya afya katika bunge la kitaifa limeitaka serikali kuweka mikakati thabiti itakayohakikisha kuwa dawa za kulevya haziingizwi nchini kwa njia yoyote ile. Wabunge hao walizuru maeneo yanayohusishwa na mihadarati mjini Mombasa na kituo cha kurekebisha tabia cha Miritini. Naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Patrick Munene amesema kuwa vijana wameathiriwa sio tu na ulevi bali pia dawa za kulevya, huku akitaka serikali kukabiliana na uuzaji wa dawa za kulevya. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukiza Daktari Ruth Laibon amesema kuwa kujidunga dawa za kulevya ni moja ya sababu kuu zinazochangia ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV nchini, hasa kwa wanaume na wavulana. When we find our children, our brothers and sisters having got lost into drugs, we don't condemn them. What we encourage is getting them back, talking to them and showing them love, because drugs has been a major problem in this country. And we're talking alcohol to add drugs, because today we've been able to see people who are into very serious hard drugs like cocaine and heroin, but they are getting helped and they go back to their normal lives. On behalf of the National Assembly, the Health Committee, we want to give our assurance to Kenyans that we are serious on this issue of drugs. We are serious on the issue of HIV in this country. Of late, we have seen statistics that HIV is coming back in a very big way, especially amongst young people, young generation, the people between 18 to 24 years. That years, there's a lot of infections, new infections coming up. So we really need to go back to the debate on HIV in this country, because if we don't make the debate, put the debate on the table right now, we might claw back on all the gains we have made for all these years fighting HIV. That the government chemist has its time in this country, it's life for the government chemist to be devolved, even if it's first to regions and later into every county, to help us in presenting the analysis and evidence that is even required in cases that are involving drug use. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV, and that is quite high as compared to the other general population. Kimataifa ni kwamba mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah amekutana na wajumbe wa serikali kwa mara ya kwanza tangu mzozo kati ya serikali na upande upinzani kuzuka katikati ya mwezi Aprili. Mgogoro kati ya wanajeshi wakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah na kikosi cha Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Mohamed Abdan Dagalo uliongezeka na kuwa mapigano makali mnamo Aprili tarehe 15. Jenerali Abdel Fattah amehutubia umma wakati wa ziara yake ya kwanza nje ya mji mkuu tangu kuanza kwa mzozo huo. Mohamed Abdan Dagalo naye amezindua mpango wa kuanzishwa upya mazungumzo ya amani kati ya vikosi viwili.
Na michezoni ni kwamba seneta wa Nandi Samson Cherargei sasa anataka kuwepo kwa marekebisho katika usimamizi wa michezo humu nchini. Akizungumza siku moja tu baada ya timu ya taifa ya riadha kurejea nchini, Cherargei ametaja matokeo ya timu hiyo kuwa duni, huku akisema kuwa matokeo hayo yamechangiwa na anachodai ni kukosa motisha kufuatia matumizi mabaya ya fedha na viongozi waliopewa jukumu la kutunza ustawi na kuangazia maslahi ya wanariadha hao. Seneta huyo amemkashifu vikali waziri wa michezo wa BABU na MWAMBA kwa madai mbalimbali ya ufisadi ambayo yanahusishwa na wizara yake. Poor performance at the World Championships in Budapest and the mishandling of athletes by Athletics Kenya and Ministry of Sports, Youth and Culture. In the past few days, we have witnessed our team participate in World Athletics Championships in Budapest, Hungary. And from the onset, I wish to congratulate our heroes and heroines for being great patriots and flying our flag high in several events. And it is important to note that almost the entire gold was won by women, and therefore there is power in women. I wish to single out the superb performance of Faith Kipyegon, the legendary, who has proved to be the greatest runner of all times in 1500 meters and 5000 meters, where she became the first woman in the world to win gold in both races at the same event. I wish to congratulate Mary Moraa for bagging gold in 800 meters, becoming the third woman after the previous two. Though we managed to come top in Africa and 50 in the world, it is in the heart of Kenyans that this year's World Championships was poorly performed compared to the performance of previous engagements. We witnessed obvious errors and dismal performance in the same track and field events, whereby, for example, we lost in one of our traditional track event of 3,000 meters triple chase, a title that has taken pride since 1968. From 1968, we have never lost on 3,000 meters triple chase until the other day. For this, we are calling on the technical team to be responsible for the errors that costed our team medals, in which it seems like their preparation was stuck in old tactics, thus failing to match the current tactics and way of competition that is ever evolving, and therefore change is inevitable in the technical management of our athletes. We have also been concerned on the kind of reception that our athletes are subjected to when they land back. Yesterday, several athletes, including the 2 gold winners, jetted back to the country, but the kind of reception being accorded to them is still wanting, since even the cabinet secretary himself did not show up to receive. And it's good to note that the arrival of Faith and the other team member was at night, and we know our CS of Sports is active more at night, as you consider a number of events he attends. This type of welcoming of at least reflects the general poor management and lack of motivation being accorded to the team. I therefore wish to call upon the Ministry of Sports, Athletics Kenya, and National Olympics Committee to explain the following to Kenyans. 1, what really happened to our team management in, and if there were any prior arrangements for athletes' receptions in Nairobi. Number 2, expound, and I saw Nok trying to explain some things a few weeks ago. Number 2, expound on the reward scheme system and stipends given to winners for various categories. For example, in Uganda, you can see President Yoweri Kaguta Museveni and Uganda government is giving at least a house, a car, and if you are not married, you are either given a wife or a husband. Why has the ministry reviewed the daily allowance from the previously agreed USD $300 to $60 per day? This was a 57-member team. If you calculate 240 USD, it comes to around 27.7 million Kenyan shillings. Na kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya soka upande wa kinadada Harambee Starlets inatarajia kumenyana na timu ya taifa ya Cameroon mwezi ujao. Mechi hizo zitachezwa hapa nyumbani na hata ugenini nchini Cameroon tarehe 22 na tarehe 26 mwezi ujao. Mechi hizo mbili ni za kung'ang'ania nafasi ya kucheza katika kombe la soka barani Afrika mwaka ujao.
Na taarifa hii inatukamilishia Dira ya Hope TV. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Jina langu ni Doli Miriki Mbuvi na aliyenisaidia katika lugha ya ishara ni Monica Hachin.